I am H.L. Kumar, running Prashala, founded in August 2020 to foster and promote classical arts. As you are all aware, Prashala is doing a musical infotainment program called Offstage Series, having various segments like Raga Insight, Music Promos, Graha Bedam, Allied Ragas, Candid Music Artist Conversations, Laya Vismaya, learning routines, advanced learnings, etc. Today, we are happy to start another wonderful new segment called mSamvaad. Samvaad in Sanskrit means a dialogue or discussion. Our mSamvaad here is attempting to promote arts by engaging in knowledge-gathering, meaningful discussions involving artists who are having good experience in rendering concerts and programs at many places in India as well as worldwide. As we embark into this new topic, new segment called mSamvaad, our first debut in this segment is Trinity of Carnatic music. We have this segment having special reference to Sri Syama Shastri, who is a renowned Devi Bhakta and Upasaka, and also a Pujaka of Bangaru Kamakshi. It is my pleasure now to introduce two amazing artists who are part of this mSamvaad program today. To my right is Vidushi Padmashree Srinivasan, and to my left is Vidushi Srividya Vadlamani, both from Chennai, India. Before going into the next step, it would be our pleasure to have these two artists introduce themselves also musically. Namaste, I am Padmashree Srinivasan. I had the fortune of learning under many gurus. My first guru was my grandmother, Srimati Saroja Rangarajan, and I was under the tutelage of Srimati Ranganayaki Gopalan, Srimati Radha Kalyanaraman, Shri T. Parthasarathi from Neyveli, Srimati Kannamangai, Vidwan Ruchike Ramesh, and I was under the tutelage of erudite musician, musicologist, Isaivani Vidushi Srimati Ambujam Vedantam for more than 12 years. At present, I am under the advanced tutelage of renowned vocalist, violinist, Vidwan Delhi P. Sundarajan. I've been performing concerts for many years now, and I am a B. High graded artist of All India Radio as well, and I have a master's degree in music from Madras University. And I'm very glad to be here for Prashala's mSamvaad series. I would like to thank Shri H.L. Kumar uncle, and I'm very happy to be a part along with my very good friend Vidushi Srividya Vadlamani. I'm looking forward to it. Thank you. Ganamurte Ganamurte Venu Ganamurte Venu Ganamurte Krishna Venu Ganamurte Shri Krishna Venu Ganamurte Shri Krishna Venu Ganalola Venu Ganalola
त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते श्री कृष्ण वेणुगानलोल त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते मणि 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 श्री रुक्मिणी मणि मणि श्री रुक्मिणी मानज पहर मार जनक दिव्य मानज पहर मार जनक दिव्य गानमूर्ते श्री कृष्ण वेणुगानलोल त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते Many thanks, Vidushi Padmashree, for a beautiful self-introduction. One of my very favorite songs, Ganamurte. Now moving on to Vidushi Srividya Vadlamani. Namaste, I'm Srividya Vadlamani. I've been learning Carnatic music for over 10 years now. My mother, Srimati Parupali Sujana, is a musician and vainika. I started my training under her. And then when I was around in the grade of 8th, I went under Sangeeta Kalanidhi, Neyveli Santanagopalan sir. I'm continuing to learn from him. Currently under the tutelage of Vidushi Srirani Santanagopalan akka. I'm very happy to be here with Padmashree akka and Kumar uncle. We're very glad to open the mSamvaad segment and talk about the legendary Shri Syama Shastri. सारसमुखी सकल भाग्य दे सारसमुखी सकल भाग्य दे श्री चामुंडेश्वरी 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 सारसमुखी मार जनक सोदरी 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 महिषासुरमर्दिनी मार जनक सोदरी महिषासुरमर्दिनी सारसमुखी सकल भाग्य दे श्री चामुंडेश्वरी सारसमुखी Once again, an awesome self-introduction. Many thanks, Vidushi Srividya also. For those of you in Prashala who might not be aware, these are two very important participants, artists, who contributed in our composing of a theme music for Prashala. Those of you who have not seen that, please go. That was released, I think, in September 2023. So any product or any output of Prashala since September 2023
we'll have the kickoff with the theme music, which runs for approximately 50 seconds. They did an amazing job, both of them, along with another beautiful, wonderful artist called Aditya Dev Punnayurukulam. So I request you to go and see that and appreciate the way they contributed and performed there also. So to come to the topic of today's mSamvaad program, as I said earlier, we are going to talk about Trinity of Carnatic music. We'll talk about Sri Syama Shastri. This topic of discussion came also primarily because both these artists were participating recently in Kanchipuram Syama Shastri Aradhana program. So that is when a lot of thought processes came into my mind, our mind. I started discussing with them many things, and there are a few answers I'm searching for. There are a few things which I am still arguing with them. So I thought, why not bring a program like this? So that heralds the introduction of this mSamvaad program itself. So every program has a story to how it started. So that's how it started. So it started in Kanchipuram sometime last April. So we have been thinking over many things, and okay, we'll do a program like this. So today in this program, we are going to discuss Sri Syama Shastri's greatness, his works, his celebrations, etc. To start with the program, let me now ask you about or ask you to explain about the lineage of Sri Syama Shastri. So, as we all know, Shyama Sastry was one of the Trinity composers, while the other two composers were Saint Tyagarajar and Shri Dikshidhar. Shyama Sastry was born to Shri Vishwanath Iyer and Srimati Vengalakshmi at Tiruvarur on April 26th, 1762. So his name was actually Venkata Subramanya. So it later, he was popularly known as Syama Sastry. So Syama Sastry had two sons, Panju Shastri, who took care of temple duties, and Subbaraya Shastri. He took forward his musical lineage. After Syama Sastry moved to Tanjavur during Muslim invasion, King Tulaja offered protection to their family and built a Bangaru Kamakshi temple there. So during this period, Sangeeta Swami stayed during his Chaturmasya Sankalpam with the family, and thus Syama Sastry had the opportunity to pick up a lot of musical knowledge from his guru. So during this period, he learnt about the nuances of Ragam, Layam, Bhavam, etc. Janani Natajana Palani was his first composition in Saveri Ragam. அவர் நிறைய கம்போசிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கார், அரவுண்ட் 300ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் நம்மளுக்கு சோர்ஸ் இருக்கிறது வெரி ஃபியூ கம்போசிஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தட் ஹஸ் பீன் obtained from his family, from his disciples, அந்த மாதிரி. ஸோ அலசூர் கிருஷ்ணய்யர் அண்ட் நாகஸ்வர வித்வான் தாசரின்றவர் தேவர் பிரின்சிபல் டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ ஷியாமா சாஸ்திரி. அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் his own son Subbaraya Shastri also learned from him, besides learning from Muthuswami Dikshidhar and Tyagarajar as well. So Syama Sastry as a composer, he has composed a wide variety of compositions, starting from Varnam, அதுக்கப்புறம் ஒரு சௌக்க கால கிருத்தியாக இருக்கட்டும், ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் கிருத்தி, ஒரு ஃபில்லர்னு சொல்வா இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்புறம் நிறைய ஸ்வரஜதி பண்ணியிருக்கார், கீதம், மங்களம்னு பார்த்தா அந்த காமாட்சி லோக சாக்ஷினி மத்தியமாவதி ராகத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ அது இட்ஸ் அ வெரி ஆப்ட் கிருதி ஃபார் அ மங்களம்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் திரிலோக மாதா நன்னு ஒரு பரஸில் ஒரு ஃபில்லர் மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் கிருதி. அந்த மாதிரி வர்ணம்னு பார்த்தா கூட தாளம் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக ஹி இஸ் ஹேண்டில்டு. இப்போது சதுஷ்ர அட்டதாளத்தில் நாமனவினி சௌராஷ்டிர வர்ணம், அப்புறம் ஆதி தாளமில் தயாநிதே பேகடா, அதுக்கப்புறம் மட்டிய தாளத்தில் ஒரு கல்யாணி வர்ணம், அந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளெக்ஸிட்டி இருக்கும் அவரோட கம்போசிஷன்ஸில். அண்ட் ஸ்வரஜத்தியே ஒன் ஆஃப் த very good examples of how he has structured that entire Swarajati for ஒரு எப்படி அந்த சாகித்யம் அண்ட் அந்த லயம் எல்லா விஷயங்களும் அந்த மாதிரி ரொம்ப நன்னா அமைச்சிருக்கார். ஸோ இஸ் அ வெரி versatile composer அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ரத்னத்ரயம் அவர் தான். ஆமாம், ரத்னத்ரயம்னு அந்த ஸ்வரஜத்தியை சொல்வா. வில் கம் பேக் டு தட். ஜஸ்ட் டு ஆட் ஆன் டு வாட் பத்மஸ்ரீ அக்கா மென்ஷன்ட், தாளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐ திங்க் Mishra Chapu, he has really explored to the details of it.
ஜஸ்ட் டு கம்பேர், நான் பாடி காட்டுறேன் அந்த ஒரு மிஸ்ர சாப்பு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியாக காமிக்கிறது. ஹவு ஹீ லுக்ஸ் அட் மிஸ்ர சாப்பு. ஸோ மிஸ்ர சாப்பு ஆஸ் வி ஆல் நோ இட்ஸ் அ தக்கிட்ட தக்க தீமி 3+4 பார்க்குறோம். ஸோ இஃப் ஐ டேக் 2 காம்போசிஷன்ஸ், இப்போ ஃபஸ்ட்டு மரிவேறு ஆனந்த பைரவி. மரிவே கதியவரம். So when I look at this, just to go deeper into it, Marive. So you can see that 3+4 very evidently in front of you, like Magari ve ye re e. அது நல்லா தெரியுது. So that's how he looked at Marivere. இப்போ same Mr. Chapu when I sing Bro Vamma in Manji, Takkadimi Bro Vamma Tamasamele. So அது வந்து Takkadimi and after 4 it's starting. It goes a bit odd. It's not showing that split of 3+4 very evidently. So he's played it like that also, just to show ஒரு மிஸ்ர சாப்புல அதுவும் பண்ணலாம் இதுவும் பண்ணலாம். You can go direct and show the beauty. You can go off beat and show the beauty. So I think that's a geniusness of Shyama Shastri to explore. He's composed so many, like n number of compositions. So I think this is one example that I wanted to just mention. Just so Mishra Chapu. You are saying this 1 2 3 1 2 3 4 is not very evident in all the Mishra Chapu compositions. Yes, I'm saying he's done both. There are evident, like Mariveral very evident throughout the Kriti. He's followed that 3+4. Inga Brovamala, it's starting after 4 and showing that off beat. It doesn't stand correctly on the beat. So he's handled it like that beautifully is what I felt. So yeah, Srividya சொல்றச்சே I can remember about என்பினா மிஸ்ர சாப்ல இந்த அதீதத்தை எப்படி வந்து அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கான்றச்சே, நின்னே நம்மி நானு சதா, அது எவ்வளோ அந்த ஸ்வராட்சரமும் வருது அதுல, அந்த மாதிரி வருது. Yeah, Swarashram is again another great signature of he's composed a lot of இது. இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் அவரோட கம்போசிஷன்ல வந்து இந்த அனுபந்தம்ன்றது வந்து அவர் கொண்டு வந்திருக்கார் அந்த வர்ணம்ஸ்ல நிறைய. அப்புறம் ஸ்வர சாகித்யம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா கீர்த்தனையிலையும் அவரோடது வந்து முக்காவாசி கீர்த்தனையில் இந்த ஸ்வர சாகித்யம், இந்த சிட்டாய்ஸ்வரம்க்கு சாகித்யம். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சிங் ஃப்ரம் த பாலிஞ்சு காமாட்சி கிருதி. நீ சரி பமரி ச நீ சரி மரி ச நீ சரி ச ரீ ச நீ ப நீ ம ப நீ சரி ப ம ப சரி ச ம ப ம நீ ப ச நீ ரீ ச ம ரீ ச நீ ப ரீ ச நீ ப ம ரீ ச கனக கிரி சதன லலித நின்னு ಭಜನ ಸಂತತ ಮುಜೆ ಯನು ಜೂಡನು ವಿನು ಮುನಿಖಿಲ ಭುವನ ಜನನಿ ವಿಪುಡು ಮಾಧುರಿತ ಮುದೀರ್ಚಿ ವರಲಿಚಿ ಪಾಲಿಂಚು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪವನಿ. அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அவரோட கீர்த்தனைன்னு பார்த்தா. இது வந்து ஒரு வெரி ஸ்பெஷல் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ அவரோட டிசைபிள்ஸும் வந்து இதை சுப்பராய சாஸ்திரி கீர்த்தனைகளையும் நிறைய வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். Let us continue our mSamvaad in this topic in our next part of this series. See you soon. Thanks.